Welcome students to the channel Bioverse Exploration. In this video we are going to talk about photorespiration. I will explain the video in two languages. At first I will explain it in English and then I will explain it in Bengali for both type of students, for both language students. At first I will explain this photorespiration in English. The photorespiration takes place in three organelles in plants. So at first it takes place in chloroplast, secondly in peroxisome, and thirdly in mitochondria. In chloroplast, ribulose bisphosphate is already present, and Rubisco enzyme act here as oxygenase activity, not carboxylase. In the photorespiration, it act as oxygenase due to temperate condition and the presence of high oxygen. And Rubisco enzyme ribulose 1,5 bisphosphate combined with oxygen and gives rise to first compound phosphoglycerate. Phosphoglycolate. Phosphoglycolate then enter into peroxisome as glycolate. Glycolate then converted into glyoxylate. Glyoxylate then converted into an amino acid which is known as glycine, and then glycine enter into mitochondria. In mitochondria, glycine amino acid then changes into serine. It changes into serine and it releases carbon dioxide and ammonia. As it releases carbon dioxide, it is known as a harmful process. Why it is known as harmful process, photorespiration? Because the carbon dioxide which is fixed in the Kelvin cycle, it got released. So it is known as harmful cycle, and glycine is converted into serine in mitochondria. Serine then enters into peroxisome where it converts into glycerate, and glycerate then enters into chloroplast and converts into 3-PGA, that is 3-phosphoglyceric acid, which then enters into the Kelvin cycle or C3 cycle. As photorespiration is also known as C2 cycle, as the first stable compound is known as 2-carbon compound, so it is also known as C2 cycle, and it takes place in the three organelles chloroplast, peroxisome and mitochondria. Now I will explain it in Bengali. Photorespiration আলোক শোষণ হয় তিনটে অর্গানালিতে, যেটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট, পেরক্সিজম এবং মাইটোকন্ড্রিয়ায়। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে রুবিস্কো এনজাইমের উপস্থিতিতে রাইবুলোজ 1,5 বিসফসফেট অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে ফসফোগ্লাইকোলেট। ফসফোগ্লাইকোলেট দেন কনভার্ট হয় গ্লাইকোলেটে। গ্লাইকোলেট পেরক্সিজমে এন্টার করে তৈরি করে গ্লাইঅক্সাইলেট, এবং গ্লাইঅক্সাইলেট দেন তৈরি করে গ্লাইসিন। গ্লাইসিন মাইটোকন্ড্রিয়াতে কিসে রূপান্তরিত হয়? সেরিনে, এবং এই পর্যায়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হয়ে যায় এবং তার সাথে অ্যামোনিয়াও বেরিয়ে যায়, এবং সেরিনটা পুনরায় চলে যায় পেরক্সিজমে, সেখানে তৈরি করে গ্লিসারেট। গ্লিসারেটটা দেন চলে আসে ক্লোরোপ্লাস্টে এবং সেখানে তৈরি করা হচ্ছে 3-ফসফোগ্লিসারেট। এই 3-ফসফোগ্লিসারেট এন্টার করে যায় কেলভিন বা C3 সাইকেলে। সুতরাং এটি হলো আলোক শোষণ বা C2 সাইকেল, যেহেতু প্রথম যৌগটি 2 কার্বন সম্পন্ন। আজকের জন্য এটুকুই, পরের দিন আমরা C3 সাইকেল নিয়ে আলোচনা করব।